नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट्स इट, नो प्रॉब्लेम, बट एटलीस्ट युअर एफर्ट शुड बी देयर. करायचं काहीच नाही आणि लाईक ऑल द थिंग्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर साइड. Okay, anyway, let me show you one thing. So before going to start, क्योंकि आपको ये क्लियर करना मुझे जरूरी लगा अभी. So hope you are understanding this. So this is what the magnitude response of a low pass filter. Already we have solved the example. Yes or no? Yes, sir. First one we have solved the example related to this. So which is having the cutoff frequency like from minus WC to omega c, it is minus omega c to plus omega c, because it has the magnitude value. So we are considering the bands like pass band on both the side. मतलब यहाँ से यहाँ तक signal pass होगा on the right side, and on the positive side, negative side, the signal is going to pass from 0 to minus omega c. So this is for the low pass filter. And what about for high pass filter? हाई पास फिल्टर का क्या है? डेफिनेशन ऑफ हाई पास फिल्टर. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाई पास फिल्टर? आता हे पण सांगावं लागतंय का मला? सिंपल डेफिनेशन ऑफ, हाँ, इट अलाउज Above the cutoff frequency. इट अलाउज अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. हमारे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दो है, एक पॉजिटिव ओमेगा सी है और एक नेगेटिव ओमेगा सी है, माइनस ओमेगा सी, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? द सिग्नल इज पासिंग फ्रॉम दिस ओमेगा सी ऑनवर्ड्स एंड द सिग्नल इज पासिंग फ्रॉम दिस माइनस ओमेगा सी ऑनवर्ड्स. बराबर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes or no? Yes, sir. Then next is, suppose if you look at into this part. So what is band pass filter? What is band pass filter? Band pass filter is passing the frequency at a particular band. मतलब आपका F1 F2 है, ठीक है? F1 F2 के वैल्यू के अंदर ही वो पास कर रहा है आपका फ्रीक्वेंसी. So that means as we are having here the both positive value and negative value, we have it is like omega 1, omega 2 and minus omega 1 and minus omega 2. अभी इसके हिसाब से अपना वैल्यूज क्या होंगे बताएंगे मुझे? So what will be our limit based on this? From the question. यहाँ पे let us take the value of omega 1 is how much? What is the value of omega 1? पाई बाई 3 है वहां पे, दो रेंज है वहां पे. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. पाई बाई 3 Yes. दिया हुआ है, दैट इज ओमेगा 1. और पहला वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई 3. व्हाट इज दैट? इट इज ग्रेटर देन आवर ओमेगा 1 वैल्यू. तो उसके बाद आएगा ओमेगा 2. ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है अभी? 2 पाई बाई 3. 2 pi by. गेटिंग माई पॉइंट? एनी कंफ्यूजन हियर? कळतंय का? ओमेगा 1 चा वैल्यू काय आता? No, sir. पाई बाय 3. हॅलो, ओमेगा 1 चा वैल्यू काय? पाई बाय 3. आणि ओमेगा 2 चा वैल्यू आहे 2 पाई बाय 3. Likewise, as it is having the magnitude, if you take it into the negative side, the value of omega minus omega 1 is how much? What is the value of minus omega 1? Minus pi by 3. It is minus pi by 3, and minus omega 2 is Minus 2 pi by 3. minus 2 pi by 3. Barabar? Pi by 3. Any problem here again understanding? Yes or no?
काय नो कळाला का नाही कळालं? हा तसं सांगा की मॅडम, तिथं नोचं मिनिंग दोन होत्यात, राईट. अँड व्हॉट अबाउट बँड पास बँड स्टॉप फिल्टर? बँड स्टॉप फिल्टर इज व्हाट? कैसा रहता आपका डायग्राम, कैसा रहता? बँड स्टॉप फिल्टर म्हणजे काय आता? येस, व्हॉट इज बँड स्टॉप फिल्टर? It attenuates a band of frequency. It attenuates a band of frequency after what? हम इसको नॉच फिल्टर भी बोल रहे हैं. ओमेगा 1 and ओमेगा हाँ? Yes? ओमेगा 1 आणि ओमेगा 2 मधली फ्रिक्वेन्सी अॅटेन्युएट करतात. ओके, मग आता आपला इथं कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी फॉर एक्झाम्पल ओमेगा 0 घेतलेला आहे आणि मायनस ओमेगा 0 घेतलेला आहे. सपोज इफ यू आर प्लॉटिंग इट दिस वे, राइट, सो दैट इज, सो इफ यू सी दिस, अभी आपका नॉर्मल ग्राफ कैसा रहता है कि लेट मी प्लॉट इट हियर. सो इफ योर नॉर्मल Excuse me, ग्राफ, sir. हाँ, Screen is not being shared, sir. फिर सब लोग चुप ऐसे ही देखते बैठे की आप तक, अवघड आहे राव तुमच्यासोबत. आतापर्यंत काय दिसलंय मग तुम्हाला? हाँ मैडम, फक्त सर सांगायचं आप आहे का? लिमिट समझा रहे थे ना. अच्छा, मतलब वही समझा रहा था बोल के आप लोग चुप बैठे हैं क्या? अवघड आहे बाबा लई. Now whether it is visible? येस सर. येस सर. आता वो जास्त क्लिअर होईल वाटतंय मला ग्राफ बघून. ठीक आहे. So this is for the low pass filter and this is for the high pass filter response. Okay, and then the next is, this is for band pass filter and this is for the band stop filter. तो यहाँ पे आपके practical responses कैसा रहते हैं? Like for band pass filter, how the response will be? This way. असा असतो ना आपला response. हा आपला बैंड पास फिल्टर है, मतलब यहां पे आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यहां पे आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. सो इट इज पासिंग द सिग्नल्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ऐसा आता है प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स. द सेम व्हाट इज हैपनिंग हियर अगेन विद द बैंड स्टॉप फिल्टर, हाउ इट विल हैपन? तो इसका उल्टा रहता है ये, बराबर? आर गेटिंग माय पॉइंट? ये ऐसा रहता है. So here you have like a cutoff frequency and here it is a cutoff frequency again. So then the values are going to be, तो ये particular period में आपका value is going to be attenuated at 0. ठीक है? So then it is going to pass the frequencies. So after this value again, after cutoff frequency, and that is omega 0 and minus omega 0. So this is what the magnitude response we can call it, is the magnitude response of low pass filter, high pass filter, band pass filter and the band stop filter. Hope you are clear with the responses now. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion still? No, sir. Now, what are the limits we are having? We have a limits. If you want to just note down these responses so that you can remember this. आता हा बघताय तुम्ही, हा कशासाठी आहे? What for it is? स्क्रीन दिसतंय ना माझं? All pass filter. All pass filter मतलब काय त्याचं? So from minus pi to
plus pi, it is going to pass all the frequencies. Like minus 180 to plus 180, it is passing all the frequencies. Okay? So please, for your understanding purpose, you just note down these responses. Can I move further? Yes, sir. Yes, sir. So this is for band pass and band stop filter. Or Yes, sir. the next, you just plot it for all pass filter. So that you can remember like what should be the frequency like magnitude response for different filters. Or now let me come back to the example. Have you finished? Yes, sir. Now let me come back to the example. So what is the question we are given? Question क्या था आपका? Question is HD of e power j omega
hd of e power j omega is equals to 1 for 2 pi by 3 greater than or equals to magnitude omega is greater than or equals to pi by 3 and is equals to 0 otherwise, is equals to 0 otherwise. So we are considering that this value as omega 1 here and this value as omega 2. Then how the response will be? The response we are plotting it as the first value is pi by 3 and the second value is 2 pi by 3, and then this is the minus pi by 3 value, this is minus 2 pi by 3. Okay, so this is what the graph we will get, or the limit for this this one. And it's 0 otherwise. Sorry, this should be greater na, a part greater wala hai na apna. Are you able to see my screen? Yes, काय sir. तर बोला की राव, काहीच बोलणार गेला तुम्ही. चुकी असलं तर सुद्धा तसंच गप बसणार बसा लागलाय. काय आज ठरलेलं आहे का काहीच बोलायचं नाही म्हणून? हा, आजच्या दिवशी तर मला जास्त बोलायला लावू नका ना जरा. माझा दिवस आहे आज. आजचा एक दिवस तर मला जरा खुशी व्हायला द्या. चुका डोळ्याला दिसल्यानंतर पटकन हे करायचं मॅडम. लाईक यू शुड रेस्पॉन्ड इट फॉर इमिडिएटली. It is a man-made mistakes. होता है. As a human, everyone is going to do the mistakes. But we need to learn from that mistake. Right? So this is what our hd of e power j omega with respect to omega. Okay. Hope you all have understood now. Still any problem? Huh? सर मी त्या दिवशी असंच सांगितलं होतं, तुम्ही चुकीचं आहे म्हणलं. कधी मॅडम? ज्या दिवशी क्वेश्चन दिला होता त्या दिवशी असं सांगितलं होतं का तुम्ही? आय डोंट नो. आय हॅव नॉट रिमेंबर दॅट. हॅलो, ठीक आहे. मग तुम्ही खरं आहे मॅडम, तुमचंच करेक्ट आहे. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. मे बी आय डोंट नो what was the situation on that day. I am not remembering actually. ठीक है. So now hope you understood this. Any difficulty here? ह्याच्यात काय अडचण आहे का कोणाला आता अजून? अडचण आहे का कोणाला? No, sir. नक्की. Okay. Now what is the next step? Let us go with the step wise. Step 1. क्या अपना step 1? आता प्रॉब्लेम करायला काय सोपा है ना. फक्त आम्हाला लिमिट प्रॉपरली डिसाइड करायचे आहेत. त्याच्यानंतर सो वी हॅव टू गो विथ द प्रॉब्लेम. व्हॉट इज दॅट स्टेप 1? व्हॉट इज स्टेप 1? ते बँड पास असो, लो पास असो, हाय पास असो, बँड स्टॉप असो, प्रोसिजर सगळ्यांना सेमच आहे. फाइंडिंग विंडो फंक्शन व्हॅल्यू. First, to find window function value. Just write to find window function value. To find window function value. So what is the formula we are having? Formula is WH of n is equals to, formula काय आपलं? Point
54. 54 54 plus 0.46 0.46. Then cos cos 2 pi n upon n minus 1. 2 pi n अपॉन n मायनस 1. आता याचे लिमिट काय आहेत आपले? व्हॅल्यूज दिलंय का एनचं व्हॅल्यू? एनचं व्हॅल्यू किती दिलंय? 9. Limit is 9. from -4 to 4. मग -4 टू +4 चा व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा. कॅन यू कॅल्क्युलेट these values? So let us calculate omega h of 0. ठीक है. Then we will calculate omega h of 1 and omega h of -1. Omega h of 1 and omega h of -1. Omega h of 2, omega h of -2. We just calculate all these values. Omega h of 3 is equals to omega h of -3. Omega h of 4 is equals to omega h of -4. So what is the first value? 1. First value काय होतो आता? 0. If n is 0, the value goes 1. ठीक है. ओमेगा एच ऑफ 1 का वैल्यू है 0.865. so please all of you check that because I don't have answers for this. Like we will solve it by everyone, like common answer we will keep. What is the answer? 865. सगळ्यांचं सेम येतोय व्हॅल्यू 865. मेजॉरिटी आन्सर्स वी विल गो अहेड. आणि सगळ्यांनी कॉन्ट्रीब्युट करायला पाहिजे. आता असाइनमेंट क्वेश्चन आम्ही सॉल्व करतो. ओमेगा एच ऑफ 2 0.54. 0.54. H of 3 0.2147. 0.2147. H of 4 0.08. 0.08. Okay. Is everyone has got these answers? Yes. Yes, sir. ठीक आहे. मग आता पुढचा स्टेप काय आपलं? What is the next step? Calculating HD of n. Calculating HD of n. Okay. Next step. Step 2. Step 2. To calculate HD of n, you just write that. To calculate HD of n, what is the formula we are having? To calculate HD of n, formula काय आपलं? HD of n equals to 1/2 pi integral -pi to pi HD of e power j omega into e power j omega. So can anyone tell me what to do next? This will be equals to 1/2 pi. आता लिमिटचं व्हॅल्यू काय होणार इथं? What is first value? -2 pi by 3 to -5 by 3. -2 pi by 3 to -pi by 3. This is e power j omega n है ना इथं into d omega. So value is 1 into e power j omega n into d omega. Then plus
Second is, what is second value? Pi by 3 to 2 pi by 3, 1 into e power j omega n into d omega. ठीक है? Now can you simplify this? This will be equals to, what we will write? 1 by 2 pi into e power j omega n divided by jn. The limit is minus 2 pi by 3 to minus pi by 3 is the first part, plus e power j omega n divided by jn with the limit pi by 3 to 2 pi by 3. बराबर? फाइनल आंसर आला गुणाचा फंक्शन. Hope everyone is doing this. So what is the next step? So we have it is hd of n equals to, so what I can write? It is 2 pi jn multiplied with, first part is e power minus j omega, e power minus j omega pi by 3 minus e power minus j omega is again 2 pi by, sorry, this is pi by 3n this is pi by 3n and 2 pi by 3 n it is, then plus, what is next? E power j 2 pi by 3n minus e power j pi by 3n. So what is the value? क्या फंक्शन आ रहा है? 1 बाई 2 पाई जे एन इंटू, क्या लिख सकते हैं अभी यहां पे इसको? होप एवरीवन इज डूइंग दिस. Yes, sir. आ गया क्या फाइनल आंसर? हाँ सर. क्या आया अभी? 1 upon pi n in bracket sin 2 pi by 3n minus sin pi by 3n. एक मिनट. So directly I can write it here. So this will be equals to 1 upon pi n. Sin 2 pi by 3n Sin 2 pi by 3 n minus हाँ sin pi by 3n. sin pi by 3n. Okay, understood? ह्याच्यात काय डिफिकल्टी? Any difficulty here?
How many of you have got this answer? Yes, sir. Got Yes, it. sir. Yes, sir. Okay. Now, what is the next part? Let us call it as equation 1. What is the next part? To find the Fourier series coefficients, na? So, we'll calculate HD of 0. HD of 0 kitna aata? You just calculate and tell me now. What is HD of 0? आ गया किसी को आंसर? क्या आंसर आ रहा है? 0.33. 0.33. कैसा मिला मैडम? थोड़ा बताएंगे सबको, बाकी वालों को समझ में आने दो जरा. How you have Yes, calculated sir. that? हाँ. So limit n tends to 0, 1 upon pi n वेट sin 2 वेट pi by वेट 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 लिखता हूं मैं, आपके उतना फास्ट नहीं हूं मैडम मैं. लिमिट n टेंड्स टू 0. हाँ. 1 upon साइन pi. साइन 2 पाई बाई 3 n डिवाइडेड बाय पाई n लिखते हैं हमें. ठीक हाँ है. सर. अभी इसको सेम करने के लिए क्या किया आपने? Divide and multiply by 2 by 3. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2/3. तो यहाँ पे 2/3 लिखता हूं मैं, एंड इसके नीचे दिस इज अगेन 2/3. ठीक है, बराबर. Yes, sir. देन माइनस, व्हाट नेक्स्ट? लिमिट n tends to 0. This we can write it as 1/3 into sine pi n by 3 divided by pi n by 3. बराबर. Yes, sir. Now this is going to become 2/3 minus 1/3. ठीक है. तो वैल्यू कितना आ रहा है इसका? दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या बोले आप? 1 by 3, sir, and that is 1/3. 0.33. 1/3 and that is 0.33. ठीक है, अंडरस्टूड. Any difficulty here? Any question or any difficulty? Can I move further? Yes, sir. Yes, sir. What are the next part? Likewise, we have to calculate the other values. तो क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे अभी? h of 1 is equals to h of minus 1. h of 2 is equals to h of minus 2. You just calculate and tell me the answer. h of 3 is equals to h of minus 3. h of 4 is equals to h of minus 4. ठीक है. Just calculate the values and tell me the answer. खुद को आप लोगों को सॉल्व करना है ये सभी.
Okay, have you got the answers? आंसर्स मिले क्या? हेलो, am I audible? Yes, What is the sir. first answer? फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? एच ऑफ 1. Zero, sir. हेलो, जीरो आ रहा है क्या? हाँ सर. सबका जीरो आ रहा? हाँ, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट सेकंड? Minus 0.275. Minus 0.2756. माइनस 0.2756. ओके, देन Zero. ओके, देन 0.1378. 0.1378. 1378. Okay. Hope everyone has got this answer. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is the next step? What is next step? Next step क्या है हमारा? Filter coefficient using Hamming window. Okay. So we have to find the value of h of n. बराबर? h of n का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना हमें. So h of n equals to truncating we are doing here. So what is that? We are doing here like h of n equals to क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Step 3 या 4 ये? 3, 1, sir. 3. Okay. So h of n equals to what we are writing? H of n equals to omega h of n is multiplied with hd of n. ठीक है? So you just calculate the value of h of 0, h of 1, h of 2, h of 3 and h of 4. Right? So h of 0 is how much? Already we have calculated the values. It is omega h of n is h of 0 is 1 into 0.33. बराबर? The value is 0.33. And what is the next value? H of 1? 0. 0. H of 2? H of 2 का कितना आ रहा वैल्यू? Zero point 148. 0.148. H of 3? Minus 0.88. Minus, sir. माइनस है क्या? ओके, लेट मी राइट इट माइनस 0.148 ना. ओके, H of 3? Zero. 0. H of 4? 0.011. 0.011. ठीक है? So these are the value of h of n. So we have truncated this value for like minus 4 to plus 4. Okay. Then
What is the next step? What is next step? Transfer function. ट्रान्सफर फंक्शन कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. आता फॉर्म्युला काय आपला ट्रान्सफर फंक्शन साठी? This is step 4. We'll write like to calculate a transfer function. To calculate or to find transfer function. To find transfer function. तो फॉर्मूला क्या है इसका? H of z is equals to, we have it is h of 0 plus summation n equals to 1 to कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे? 4 h of n into z power minus n plus z power plus n. ठीक है? Hope you all have understood this up to this point. Any problem? No, sir. Can you calculate this transfer function? Calculate and tell me the final values. Yes, anybody has got the answer? आएगा आंसर? हेलो, am I audible? Yes, sir. आंसर आया क्या किसी का? So what is h of 0 here? It is 0.33 plus h of 1 is how much? 0. तो उसका वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. h of 2 is minus
0.148 multiplied with z power -2 plus z power +2. h of 3 लिखने का जरूरत नहीं है, and h of 4 we have the value is positive. So plus 0.011 multiplied with z power -4 plus z power 4. आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Then what is the next part? Step 5. Realizable transfer function. Realizable transfer function calculate करना है, right? Step 5. Can you do all further steps? You just Yes, sir. calculate h Yes, dash sir. of Yes, sir. h dash of z, which is equals to z to the power -4 multiplied with h of z. You just continue all the process and show me the answer in next class. ठीक है? And hope your practicals are also started. Yes, sir. प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए आप लोगों के Yes, sir. डीएसपी के? तो मैटलैब का बेसिक्स थोड़ा चालू हुआ होगा अभी, हुआ या नहीं? Yes, sir. व्हाट्स गोइंग ऑन इन द प्रैक्टिकल नाउ? Correlation हुआ कोई sir बताएंगे? इसमें। कोरिलेशन खत्म हुआ क्या? हाँ, तो वहां पे हम जो एग्जांपल सॉल्व किए अभी थ्योरी, वो सीक्वेंस लेके वैल्यूज चेक कर सकते हैं. तो हाउ फास्ट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ MATLAB, that you can understand. And even these all filters also we can check with the MATLAB also. Like वहां पे आपको response अगर proper दिखेगा थोड़ा, like if you want to take like 100 samples, तो वहां पे plotting करना थोड़ा ideally difficult होगा, but practically with the MATLAB you can take like 1000 samples also, so it's going to plot it within a fraction of second again. ठीक है? So once if you reach to this part, like there again with practical also, or else I will provide you the programs also for these filters again, like how to design or how to get the responses such that you can understand very easily. ठीक है? ठीक है क्या? हूँ हाँ कुछ तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अवघड आहे बाबा तुमच्या सोबत. हूँ हा बोलायला का पैसे लागणार आहेत का त्याला? होय मॅडम? मित्रांनो, हूँ हा रेस्पॉन्स करायला का पैसे पडणार आहेत का? नाही सर. नाही ना? नक्की? त्याच्यासाठी जरा बोला हो मॅडम. बोलत असलं तरच काय तर शिकता येतंय. आणि मला पण जर बरं वाटतंय तुम्ही रेस्पॉन्स दिल्यानंतर. तर काय उगाच तासभर मीच बरवडतं का असं वाटायला लागलंय. बाकीचे कोण ऐकतायत नाही ऐकतायत आय डोंट नो. पांडुरंग जाने त्यांना आता. ओके, विल क्लोज द सेशन हियर. We will continue further again.